Queridos amigos y amigas, buenas tardes. Estamos haciendo esta lectura de escritos bahá'ís hoy con enfoque en el tema del prejuicio, que no hay que tener prejuicio, todos somos seres humanos iguales. Dios nos creó iguales. Las diferencias que hacen los hombres entre ellos son incorrectas. Hay muchos tipos de prejuicios: religioso, racial, de género, político, tantas cosas que dividen a la humanidad. Entonces tenemos que pensar en esto y tenemos que expandir nuestras mentes, ¿no? Yo no digo a mis amigos que me siguen, a los que son mis amigos, sino al curioso que viene a ver, a aprender algo, sí. Tenemos que volver a ser una humanidad unida. En español yo voy a leer una historia de Abdul-Bahá, el hijo de Baha'u'lláh, cuando visitó Estados Unidos. Esta historia se llama La Rosa Negra. No sé si pueden ver la ilustración. Ahí está Abdul-Bahá dándole a un chico un chocolate. Bueno, aquí vamos. ¿A quiénes es que Dios ama más? ¿A los negros, a los blancos, a los ricos, a los pobres? Abdul-Bahá enseñó a sus amigos que debemos valorar a cada ser humano, especialmente si es diferente. Cuando Abdul-Bahá y sus amigos persas y americanos caminaron por las calles de Nueva York, atrajeron la atención de los jóvenes callejeros, quienes les siguieron e incluso comenzaron a molestarles. La señora Kinney no quiso que le trataran así al maestro y se detuvo para explicarles que era un hombre muy espiritual que había pasado muchos años en exilio y prisión por su amor a la verdad y a la humanidad, que estaba caminando hasta la misión del Bowery para hablar con cientos de hombres pobres allí. Un chico preguntó si podían ir ellos también, y la señora les invitó más bien a su casa para el próximo domingo. Y para su sorpresa llegaron bañados y bastantes. Abdul-Bahá los recibió en la puerta, de uno en uno, con un abrazo y con un apretón de manos, con tantas sonrisas y risas que parecía que él también era otro de los jóvenes. Él les hizo sentir muy a gusto. Entre los últimos en entrar fue un chico moreno, de unos 13 años de edad. Él parecía tener recelo de que, siendo el único de su raza, no sería bienvenido. Cuando Abdul-Bahá lo vio, le dijo, tan alto que todos lo oyeron, que había venido una rosa negra. Todos se callaron y el chico se iluminó con la felicidad y el amor. Sus compañeros le vieron con nuevo respeto. Aunque siguieron sintiéndose como en su casa, los jóvenes estaban algo más serios y le miraban de vez en cuando al chico negro pensando, Abdul-Bahá había mandado por chocolates, una caja grande de 5 libras. El maestro mismo dio, sonriendo, un manojo a cada joven. Cuando quedaban ya pocos chocolates, él puso la caja sobre la mesa y sacó un largo chocolate con nueces, muy negro. Lo miró por un instante y luego miró al grupo de chicos, quienes le miraban a él. Sin una sola palabra, él cruzó hasta donde estaba sentado el chico moreno y sonriendo y mirando a todos, puso el chocolate contra la mejilla del chico y le abrazó nuevamente mientras el chico le miraba a Abdul-Bahá con adoración. Y sus compañeros pensaron en estas ideas muy nuevas para ellos. Entonces lo que sucedió al final es que Abdul-Bahá le regaló el mejor chocolate al niño negro, ¿no?, que había venido a visitar, para ponerlo en un lugar especial. Así tenemos que pensar nosotros también. Si alguien es diferente, no hay que tratarlo mal, sino hacerlo sentir bienvenido, ser verdaderos amigos con él o con ella.
Muy bien, muchas gracias. Ahora mi madre va a leer una oración en persa. بفرمایید. الهی سراج امرت را به دهن حکمت برافروختی، از اریاح مختلف حفظش نما. سراج از تو، زجاج از تو، اسباب آسمان و زمین در قبضه قدرت تو. امرا را عدل عنایت فرما و علما را انصاف. توی آن مقتدری که به حرکت قلم امر مبرمت را نصرت فرمودی و اولیا را راه نمودی. توی مالک قدرت و ملیک اقتدار. لا اله الا انت العزیز المختار. Esta oración Baha'u'lláh insiste en la palabra justicia, adl. Adl en persa es lo mismo que justicia en castellano. Adl. مرسی عزیزم، متشکرم. یه مناجات دیگه هم بگرد که آخرش بگم. آخر من به انگلیسی الان میخونم، بعدم تو یه مناجات هم بگم. And dear English speaking friends, I hope you're doing well. I love you. I know a lot of you are familiar with the precepts of Baha'u'llah and his principles. There are many Baha'is on Facebook who are my friends. And for the other friends who don't know about Baha'u'llah, he was the founder of the Baha'i faith, our prophet. A prophet from Persia in the 19th century. He spent 40 years in prison because he brought these new teachings to mankind. And his son Abdul Baha was also with him in prison all those years. We are Baha'is, we believe in him. We believe in the unity of mankind, in the oneness of religion, in equal rights for men and women, in the equality of all men and women, regardless of race, religion, regardless of anything. Okay? In the sight of God, we are all the same. Okay? So before I read the Baha'i writings, I wanted to read a poem by Langston Hughes, one of my favorite American poets. I have two other favorite poets, Jericho Brown, he's great, and Jimmy Santiago Vaca. Man, they are the best poets. But here we go. This poem is called I Too. I too sing America. I am the darker brother. They send me to eat in the kitchen when company comes. But I laugh and eat well and grow strong. Tomorrow I'll be at the table when company comes. Nobody will dare say to me eat in the kitchen then. Besides, they'll see how beautiful I am and be ashamed. I too am America. Great book, by the way. If you can get this book, you'll love it. And now some writings on justice, my friends. Baha'u'llah has taught... Sorry, it's my watch. Okay. Baha'u'llah also taught that prejudices, whether religious, racial, patriotic, or political, are destructive to the foundation of human development. Prejudices of any kind are destroyers of human happiness and welfare. Until they are dispelled, the advancement of the world of humanity is not possible.
Yet racial, religious, and national biases are observed everywhere. For thousands of years, the world of humanity has been agitated and disturbed by prejudices. As long as it prevails, warfare, animosity, and hatred will continue. Therefore, if we seek to establish peace, we must cast aside this obstacle, for otherwise agreement and composure are not to be attained. Ye observe how the world is divided against itself. How many a land is red with blood, and its very dust is caked with human gore. From every aspect humankind hath sunken low. Loud are the piercing cries of fatherless children, loud the mothers' anguished voices reaching to the skies. And the breeding ground of all these tragedies is prejudice. Prejudice of race and nation, of religion, of political opinion, and the root cause of prejudice is blind imitation of the past. Imitation in religion, in racial attitudes, in national bias, in politics. So long as this aping of the past persisted, just so long will the foundations of the social order be blown to the four winds. Just so long will humanity be continually exposed to direst peril. Equality of men and women. Listen carefully. There must be an equality of rights between men and women. Women shall receive an equal privilege of education. This will enable them to qualify and progress in all degrees of occupation and accomplishment. For the world of humanity possesses two wings, man and woman. If one wing remains incapable and defective, it will restrict the power of the other, and full flight will be impossible. Therefore, the completeness and perfection of the human world are dependent upon the equal development of these two wings. One wing is the male wing and the other wing is the female wing. If either one is weaker, the bird cannot fly. So let's understand this. Men who are oppressing women and taking their rights away and disrespecting them and whatnot, they are hindering their own progress. They are stupid. Pardon my language, but it's true. And now concerning the prejudice of race. It is an illusion, a superstition, pure and simple, for God created us all of one race. There were no differences in the beginning, for we are all descendants of Adam. In the beginning also there were no limits and boundaries between the different lands. No part of the earth belonged more to one people than to another. In the sight of God there is no difference between the various races. Why should man invent such a prejudice? How can we uphold war caused by an illusion? Think about it. Thank you so much. That was my English part. My mother will read a closing prayer. She's wisdom. Listen. She's wisdom personified. Do you think it's easy to read this? To read Farsi and Arabic and understand and translate and talk about it? She can. She's my first teacher and she's still my educator. Would you please read a prayer? Thank you. Thank you. الها بینیازا کریما رحیما ملکا مالکا همه عباد تو هم و از کلمه تو از عدم به وجود آمدن و معترفند بر فقر خود
و غنای تو و جهل خود و علم تو و ضعف خود و اقتدار تو و عجز خود و سلطان تو. ای کریم ما را از امطار سماع رحمتت محروم منما و از امواج بحر کرمت من مکن. این نهالهای وجود به ید عنایت تو قرض شده. حال وقت ترقی و نمو و منتظر نیسان عنایت تو و ربیع مکرمت تو بوده و هست. از آب و من الماء کل شیء حی ما را منما تا سار کرمت از قبل در دانی و قاسی و مطیع و عاصی مشاهده شد و حال موجود و مشهود. پس به برهان ثابت شد کرمت محدود نبوده و عفوت توقف نکرده و جودت از موجودات منع نشده. در هر حال آثار فضل بی منتهایت به ابصار عدل و انصاف مشاهده شده و می شود. نزد بحر غفران اسیان این عباد مذکور نه و در عرصه ثروت و غنا فقر و احتیاج این عباد را مقداری نه. از بدایعتایت می طلبیم و دست رجا به بارگاه عظمتت بلند نمودیم. ای غفار از ما به جودت درگذر و ای ستار به کرمت ستر نما و ای فضال فضلت را باز مدار. مجرمیم ولکن از توییم محروم منما. بعیدیم ولکن بساط قربت را عامل و سائلیم ما را منع مکن. توی راهنما و صاحب عطا. لا اله الا انت رب العرش و الثری و مالک الاخرة و الاولی. Thank you. This was one of the most beautiful prayers of Baha'u'llah for all people in the world. Thank you for your wisdom. Thanks for being. You are the matriarch of this house. Thank you. Thank you. She's the You are queen. welcome. She really is the queen. Friends, thank you so much for listening to us. We love you. We hope you have a good evening. I only wish you the best. Okay? And again, I'm saying take care of yourselves. You matter. Okay? We love you. A lot of people love you. Thank you.